Estate, the home of affordable land. Saa moja saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba siku yako imekuwa ya kufana popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika upeo wa TV47 kuanzia sasa hadi mida ya baadaye, ikiwa ni siku ya mfahamu kiongozi, na bila shaka kama kawaida tukiwafahamu kwa misimamo yao katika masuala mbalimbali humu nchini. Lakini haya ndio yaliyomo yajayo katika upeo wa TV47. Watu 17 wamefariki leo katika ajali mbili Malindi na Kisumu. Wizara ya Afya kanusha madai kwamba kuna mtu amefariki kutokana na kupewa chanjo ya corona. Sorry to report that there is one fatal case. Taarifa hii ilikuwa imejitokeza katika kikao cha leo. Na mwili wa mwanamume aliyeuawa na kuzikwa kwa kinyesi cha ng'ombe eneo la Kabati wafukuliwa. Bila shaka mpenzi mtazamaji, na kusalimu popote pale ulipo, nikitumai mara tena umzima. Hujambo na karibu katika upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ishara yupo Ana Wairimu, na wasiliana nasi kwa 22047, na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Moja kwa moja ni kuwa watu 17 wamefariki katika ajali ya barabarani katika barabara mbili za eneo la Kisumu na Malindi asubuhi ya leo. Kwa Malindi, basi liligongana ana kwa ana na lori, huku watu kadhaa wakifariki na wengine kujeruhiwa. Tupokee taarifa hiyo. Watu 17 wamefariki katika ajali mbili za barabara hii leo katika maeneo tofauti. 15 wamefariki katika barabara kuu ya Malindi baada ya basi walimokuwa kugongana na lori. Basi la kampuni ya Muhsin ambalo lilikuwa linasafirisha abiria kutoka Mombasa kuelekea Garissa liligonga basi ndogo la kampuni ya Sabaki lililokuwa linaelekea Mombasa kutoka Merereni. Tumepoteza watu 15. Watu 14 on the spot hapa, na wa 15 aliaga wakati wa kufikisha hospitali huko. Kuna wengi ambao wamepelekwa hospitali mbalimbali, sehemu ya Malindi na sehemu ya Kilifi. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa katika ajali hiyo. Bisa, hata ukikuwa unatoka huku gari nyingine itoe kichwa, lazima wewe utaanguka upande ile. Kama mimi mwenyewe si mara ya kwanza ama mbili nimerushwa kando ya barabara. Ukienda hii barabara unaweza pata accident bila kutarajia usipokuwa makini. Juu hii barabara hata utaangukia wapi? Kugari hata iwezi hepa ingine. Vile mnavyoona ni iko dipu. Sasa ile kitu tungeliomba tu, hawa watu wanashughulika na contract, tafadhali wajaribu kuharakisha, wasitufanye hivi tunapoteza. Kamanda wa polisi Nelson Kitili amewataka madereva kupunguza mwendo wa magari. Waangalifu, hii barabara bado inatengenezwa, na wakifika hii eneo wakuwa waangalifu, wawaje overspeeding. Sababu kama ingekuwa hiyo pasa ingekuwa na speed, tunafikiria inge lose control ikuje konge hii minibus.
Kwa hivyo watu wakuwa waangalifu. Watu wengine 2 wamefariki na mmoja kujeruhiwa katika ajali ya barabara kuu ya Nairobi, kaunti ya Kisumu. Lori lililokuwa linasafirisha miwa lilipoteza mwelekeo na kugonga magari madogo mawili yaliyokuwa yameegeshwa katika sehemu ya kuosha magari. Watu 2 waliokuwemo ndani ya gari hilo wakifariki papo hapo. Gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o ametuma risala za rambirambi kwa familia, jamaa na marafiki, akiwataka maafisa wa trafiki kuanzisha uchunguzi mara moja. Na magari zinaanguka tu zikitoka juu. Trela ya kuku imeanguka, ya juice imeanguka, ya miwa imeanguka. Nikianza na ile ya kwanza, ule wa mtu wa pikipiki alianguka hapa kwa hii flyover. Hii flyover ni kidogo. Kama ukiangalia ukikompea na ile ya Kondele ni kubwa, lakini hii ni kidogo. Miili ya 2 hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga. Paul Kirobi, TV47. Kwingine kulikuwa utata umezuka kuhusu athari za chanjo ya corona aina ya AstraZeneca baada ya kutangazwa kufariki kwa mtu mmoja kutokana na chanjo hiyo. Taarifa hiyo hapo awali ikikanushwa na Wizara ya Afya ambayo inasema kuwa litakuwa ikiweka swala hilo wazi. Hata hivyo, Wizara ya Afya kama nilivyosema imekanusha taarifa hiyo, na kama anavyotuarifu Zainab Mohamed. Kizaazaa kilizuka mapema hii leo baada ya bodi ya dawa na sumu nchini kutangaza mtu mmoja kufariki katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya kupokea chanjo ya COVID-19. Afisa mmoja kutoka bodi hiyo akisema kuwa mwanamke mmoja mjamzito alipoteza ujauzito wake baada ya kupokea chanjo aina ya AstraZeneca. We've sorry to report that there is one fatal case. What happened is a miscarriage. We are yet to get the final details, and this happened in Uasin Gishu. We are yet to get the final details, and we shall be able to communicate with you once we get all the details. Hata hivyo, kisichoeleweka ni kuwa ni vipi mwanamke mjamzito aliruhusiwa kupokea chanjo hiyo licha ya serikali kusisitiza kuwa chanjo ya corona haitopokezwa watoto na wanawake wajawazito. By the time you are having what we call an adverse event following immunization, it does not in any way in the first instance imply a causal relationship between the vaccine and the event that you are having. Number one. Number two, by you getting the vaccine today, it does not take away the chances that you will suffer any other health events that would otherwise be going on in the absence if the vaccine were not to be there. For example, if you get the vaccine today and you get bitten by a mosquito in the evening and suffer fever and malaria the following day, let's be alive to the fact that and look out for other health events that may also be associated. Let's not directly just link it, because then we would be blind to other health events that would ordinarily happen, and you'd find someone losing their life because of these other health events, but meanwhile trying to focus on whatever is happening to us health-wise by way of the vaccine. Hata hivyo, kwa upande wao, Wizara ya Afya imepinga vikali madai hayo, huku ikisisitiza kuwa uchunguzi zaidi utafanyika ili kubainisha iwapo kifo hicho kilisababishwa na chanjo hiyo. No, those are suspected. No case has been confirmed as having been as linked to the vaccine. We are waiting for the vaccine safety advisory committee to tell us, yes, this case is either some are confirmed to be by the vaccine or not. So no case has been confirmed as yet being linked to the vaccine. Jumla ya visa 279 vya athari ya chanjo ya AstraZeneca vimeripotiwa nchini, 6 kati yao vikiorodheshwa kama athari zenye madhara ya juu mno ya kiafya. Zainab Mohamed, TV47.
Asante sana Zainab kwa taarifa hiyo. Na siku chache tu baada ya shirika la fedha la kimataifa la IMF kuidhinisha mkopo wa shilingi bilioni 255 kwa Kenya, shirika hilo sasa limeweka wazi masharti mapya lililotoa kwa Kenya katika mkopo huo. Baadhi ya masharti haya ni ikiwemo kulainishwa kwa baadhi ya mashirika ya umma yanayochangia katika kufujwa kwa fedha pamoja na wazi wa upande wa serikali katika utoaji wa huduma kupitia mkopo huo. Wakenya wakizidi kughadhabishwa na kiu cha serikali cha mikopo na hata kutoa wito kupitia mitandao ya kijamii kwa shirika la fedha la kimataifa IMF kutoipa Kenya mikopo mingine. Shirika hilo hata hivyo limedhibitisha kuipa serikali ya Kenya mkopo mpya wa shilingi bilioni 255 ila kwa masharti mapya ambayo serikali itatakiwa kufuata kuhakikisha mkopo huo hautumiki visivyo. Hatua ya IMF kuweka wazi masharti hayo ni tofauti na hatua zake za awali za kuipa Kenya mikopo ambapo masharti haya hayakuangaziwa sana, ishara kuwa pengine lalama za Wakenya huenda zimechangia katika kutolewa kwa taarifa hiyo kwa umma. Tayari IMF imetoa shilingi bilioni 33.7 kwa serikali huku ikitarajiwa kutoa kima kingine cha shilingi bilioni 45.3 kabla ya Julai mwaka huu. Mabilioni yaliyosalia ambayo ni takriban shilingi bilioni 176.9 yatatolewa baada ya ukaguzi kila miezi 6. Lakini kando na kutoa mkopo huu mpya, IMF imeonekana kutoa masharti ambatano kwa Kenya ambayo ni sharti yafuatwe. Mojawapo ya masharti kwa serikali ni kutolewa kwa ripoti ya madeni ambayo hayajalipwa na wizara na idara mbalimbali za serikali kila baada ya miezi mitatu. Makataa ya kutolewa kwa ripoti ya ukaguzi wa fedha za korona za mwaka wa fedha wa 2019 na 2020 kabla ya mwezi wa Mei kukamilika, pamoja na kuchapishwa kwa watakaopewa kandarasi za miradi ya serikali katika gazeti la kitaifa. IMF vile imeorodhesha mashirika 9 ya serikali ambayo yanachangia katika ufujaji wa fedha na rasilimali, ikitaka serikali kuyalainisha. Mashirika haya ni ikiwemo shirika la ndege la Kenya Airways, mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA, shirika la reli nchini KRC na kampuni ya kusambaza umeme Kenya Power. Isitoshe, kampuni ya uzalishaji umeme nchini KenGen, mamlaka ya bandari KPA na vyuo vikuu vitatu vimeorodheshwa kama mashirika ya serikali yanayofaa mabadiliko kulingana na IMF. Mkopo huu utakaoanza kulipwa baada ya miaka mitatu unajiri huku taifa likikabiliana na ongezeko la mikopo. Tayari Kenya ina jumla ya mkopo ya shilingi trilioni 7.25 kutoka shilingi trilioni 1.79 mnamo Machi wakati Rais Uhuru Kenyatta alipochukua usukani. Na huku wa Kenya wakikashifu serikali kwa kumezea mate mikopo zaidi, Rais Kenyatta amekuwa akitetea hamu hii ya mikopo. I have almost 60% of the Republic of Kenya connected to power. My friend, for those kind of reasons, I will borrow. Not to consume, to develop. Development. To develop. Hata hivyo, IMF imetoa tahadhari kuwa huenda maji yakazidi unga kwa Kenya endapo kiu cha mikopo hakitakatika. David Mudhoka, TV47. Kwingineko ni kuwa baraza la magavana limeagiza wizara ya afya kusambaza dawa za ARVs kwenye kaunti ili kuwasaidia wagonjwa wanaougua ugonjwa wa ukimwi. Mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza hilo na pia gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o amesema kuwa kamati ya afya katika baraza hilo limekubaliana na wizara ya afya kusambaza dawa hizo. Baraza la magavana pia likitaka wizara ya fedha kusambaza fedha za kaunti haraka iwezekanavyo. Baraza la magavana limesema kuchelewa kwa fedha za kaunti kumechangia kudorora kwa hali ya utoaji huduma za afya na sekta zingine zilizogatuliwa katika kaunti. The Council of Governors now strongly notifies
the national treasury. That this inordinate 4-month delay may lead to other drastic actions since negotiations seem not to be heeded. Council now demands for immediate disbursement of all the outstanding amounts owed to county governments before the 15th of April this year. Baraza hilo limetangaza kuwa kuna uhaba wa dawa za ARVs katika kaunti, huku kaunti zingine zikikosa dawa hizo. There are counties with zero HIV commodities. This is very dangerous. This therefore means that the viral suppression of the people who are taking ARVs is compromised and increases their chances of dying due to HIV-related complications. Makali ya janga la corona haswa katika wingu la 3 yamelemea kaunti. Baraza la magavana limesema vitanda vya wagonjwa mahututi ni 259 katika kaunti zote 47. Kaunti 5 zilizofungwa zikiathirika pakubwa. There are a total of 417 beds in the ICU, out of which 259 beds are available for new patients. So the lockdown countries are a special category because in these lockdown countries, the number of people needing ICU beds has been going up exponentially. But I think that intervention taken should ensure the flattening of that curve in the highly infected counties. Janga hilo likiendelea kuathiri biashara katika kaunti 5 zimeweka mikakati ya kukwamua biashara za wakazi, huku kaunti zingine zikitarajiwa kuweka mikakati hiyo. County governments have embarked on implementation of the strategy which aims at supporting key sectors as well as creating innovative interventions that seek to address the varied implications of COVID-19 to the economy. So far, 5 counties, namely Nakuru, Embu, Lamu, Machakos, and Nyeri, have rolled out interventions which have multiplier effects on productivity and employment creation. Uwepo wa janga la corona nchini umedhihirisha kwamba hali ya afya nchini imetatizika pakubwa. Sasa baraza la magavana linataka serikali kuu kupeleka dawa za ARVs kwenye kaunti ili kuweza kuhakikisha wagonjwa wanaougua ukimwi wanapata tiba. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Dakika 13 baada ya saa 1 wakati wa mapumziko kidogo, Eminent Florence Kagedi anasema watu wote wapewe dawa za ARVs, na Amos anasema Jubilant anasema kwamba ni vizuri tuondoe lockdown lakini kila mtu apate chanjo ya corona. Dakika 2 nitakuwa nikirejea na mengi zaidi, usicheze mbali. As the country gears up. Always tell yourselves, one day at a time. You can't do everything under one roof. Over time, I've had to realize that good things take time. The Grind, every Monday at 7:30 p.m.
Before the markets open, farmers begin their day, each with the desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic. reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. Owning a home is a keystone to wealth. And building one can be quite daunting. Well, the realtor gives you the do's and don'ts. There are so many brokers in the market who just want to tell you I can be able to supply. And groundbreaking. So we clear the area and we set out the place where the house is going to be laid down. We talk homes, Home of Untold Stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, bila shaka nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Ano Wairimu. Unazidi kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Mwili wa mwanamume wa miaka 56 umepatikana ukiwa umezikwa kwa kinyesi cha ng'ombe katika mtaa wa Kabati, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a. Akidhibitisha kisa hicho, kunradhi, OCPD wa Kandara Catherine Rigera ametaja kuwa atakayepatikana kuhusika kwa mauaji hayo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Andrin Kilemi na uketo wa taarifa hiyo. Kilio, majonzi na huzuni ilitanda katika eneo la Kabati, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a, baada ya mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 56 kupatikana ukiwa umezikwa kwa kinyesi cha ng'ombe ndani ya boma lake. Kulingana na wakazi ni kuwa shimo alimozikwa mzee huyo alilichimba mwenyewe kwa kusudi la kupanda mgomba wa ndizi, lakini hali ikawa si kama hiyo. Nilikuwa naangalia huko wote, nikakuja nikaona hii mzibi hapa, nikaambia kijana kuja waangalie kama ndio huyu. Kijana akakuja akafanya hivyo, akaniambia ndio huyu. Sasa nikamwambia, nikapiga nduru na nikaanguka hapo. Sasa nikamwambia pigia sister yangu arudi ndio akuja aone ile huko. Kifaa aina cha nyundo kilipatikana kando ya mwili wake pamoja na toroli iliyotumika kumbeba. Atakayepatikana ni yeye mwenye kufanya hii kitendo. Mimi kwa kuomba aletwe tu kidogo tumuone. Hakuna kitu tutamfanya, tumuone tu. Familia ya mwenda zake inasema kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji hayo, ambaye alikuwa mfanyakazi katika boma hilo na mwenye asili ya Kiganda, alitoweka kuanzia jana jioni na hajulikani aliko. Aidha, inadaiwa kuwa wawili hao hawajawahi kuwa na tofauti zozote. Inasemekana kuwa mwenda zake alikuwa ameuza ng'ombe mmoja kwa kima cha shilingi 1130. Kijana mwenye alimua alikuwa mfanyikazi, alikuwa ameajiriwa kuchunga ng'ombe. Sasa yenye nimekuja nikaambiwa simu ya Nko imepatikana huko kwa kijana, nyumba yenye kijana alikuwa analala. Ilikuwa hapo juu ya meza. Hajatoa kitu, zote pesa ziko, kila kitu iko. OCPD wa Kandara Catherine Rigera akidhibitisha kisa hicho amesema uchunguzi umeanzishwa. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha General Cargo mjini Thika. Andrin Kilemi, TV 47.
Na mahakama ya Kabarnet kaunti ya Baringo imeamuru kufukuliwa kwa mwili wa mwanamume aliyezikwa katika shule ya upili ya Koroto kaunti ya Baringo majuma mawili yaliyopita. Daniel Masiza na mengi zaidi. Akitoa uamuzi huo, hakimu wa mahakama ya Kabarnet Vivian Amboko ameeleza kuwa familia ya mwenda zake Paul Kipchabas ilifahamu mzozo uliokuwepo na kuwa ilienda kinyume cha sheria kwa kuuzika mwili huo kwenye shule hiyo. Though the respondent claimed that their clan buried their dead at night, I doubt how genuine they are. The respondents were aware of the pending dispute. To avoid confrontation with the school's authorities, they opted for night burial. This is not right. The remains of the deceased in a school compound remain a nuisance as put by the public health officer. It is not relevant whether they are on the primary section or the secondary section of the school. It remains a nuisance and must be removed. Akizungumza muda mfupi baada ya uamuzi huo, wakili wa shule ya upili ya Koroto Javan Kipiekwe ameelezea kuridhishwa kwake na uamuzi huo. And I am happy to say that our application was successful. The school has been given orders to comply with the directive by the public health officer that the body be removed and be taken to an alternative suitable place, either to be provided by the family of the deceased, or if the family is not willing to provide an alternative place, then the body has been directed that it be buried in a public cemetery. Hata hivyo, Edna Chabon, msemaji wa familia mwenda zake Paul Kipchabas aliyeaga tarehe 23 mwezi uliopita, ameelezea kutoridhishwa na uamuzi huo. Na katika hiyo shamba ya babu yetu, si huyo peke yake amesikwa hapo. Kuna miili zingine 3. Pamoja na mzee mmoja anaitwa Chesire ambaye ni kijana ya mzee huyu Kombo mwenye shamba. So kulingana na hii ruling ya leo, ninaona ya kwamba tutafanyiwa haki. Kwa maana tulikuwa na tarajia tufanyiwe haki. Lakini kama wameamua kwenda kutoa mwili, sisi kama jamii tuna uzito sana. Hata watoto yake hatujui tutawaambia nini. Kilichosalia ni kuona jinsi zoezi nzima la kufukua mwili huo litaendeshwa. Daniel Masiza, TV47. Na je, wajua iwapo nyama unayoila ni salama? Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la kuwalinda wanyama duniani, sampuli zilizotolewa kutoka kwa nyama za nguruwe na kuku ziliashiria kuwa na kwenye maduka makubwa zilipatikana zikiwa na bakteria ambazo zinaweza kusababisha magonjwa, kama anavyotuarifu Sharon Baranga. Utafiti wa kuchunguza ubora wa nyama zinazouzwa kwa Wakenya ulifanywa katika maduka makubwa 6 humu nchini. Sampuli kutoka kwa nyama za nguruwe na kuku zilichukuliwa mwezi wa Aprili na Mei mwaka uliopita. Kisha sampuli hizo kupelekwa katika maabara ya KEMRI. 184 pork samples, which is about 94% of the samples, we were able to isolate bacteria. And in 199 chicken samples, which is about 97% of the samples, we were again able to isolate bacteria. And a total of 611 bacterial isolates were identified, 311 from chicken samples, which cut us for about 51%, and 300 from pork samples, which cut us for about 49%. Baadhi ya bakteria zilizopatikana ni Salmonella na Shigella, ambazo zina uwezo wa kusababisha magonjwa tofauti, hasa kwa watu wazee. The presence of Salmonella and Shigella in the food chain is concerning, as there is likelihood to have that is most likely coming from an animal origin, and then there's possibility of cross-contamination throughout the value chain. And remember that Salmonella and Shigella will actually cause disease in human population, especially, as I said earlier on, amongst the older population or those who are having immune suppressions or the younger children. Sampuli zilichukuliwa katika maduka makubwa yaliyo Nairobi, Nakuru, Uasin Gishu, Kisumu, Nyeri na Laikipia. Baadhi ya mambo watafiti waliangazia kwenye utafiti huu ni iwapo nyama ilikuwa imeganda, jinsi ilivyokuwa imefungwa, joto ya kuhifadhi na usafi wa waliokuwa wakishughulika na kushika nyama hiyo.
In terms of contamination, can it be killed with cooking? I think for us, one of the things in the African setting is that we cook our meat relatively well. We either roast it or choma it. We are not like our colleagues in the developed world who eat meat relatively rare. I think that helps to manage some of these things, because a lot of these bacteria, when you boil the meat properly, or you roast it properly, you tend to kill a lot of those contaminants. Tukiondoka kwa kazi hiyo safi yake Sharon Baranga, na kikuashiria umuhimu wa wewe kujua nyama yako ambayo unakula kila siku, ni kuwa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 25 katika kijiji cha Igavira, eneo bunge la Malava, Kakamega, anaendelea kuuguza majeraha katika hospitali ya Kimisheni ya Mukumu baada ya kushambuliwa na kukatwa mguu na watu wasiojulikana waliodai kuwa baba yake ana deni lao. Kukata mara moja ingekuwa ilikatwa kama wenye unakata nyama. Kijana anaathirika, angali kwa hali mbaya, ako theater. Kaniambia kuna jamaa amekuja hapa, anasema amemaliza kazi yake, umlipe deni yake. Nikasutuka, nikasema mtu nani mwenye nimetuma kufanya kazi? Sijatuma mtu kufanya kazi kwa poma langu. Kwingineko ni kwa mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amewataka wanakandarasi wasiotekeleza miradi ya ujenzi wa shule, miradi mbalimbali katika eneo bunge lake, kuhakikisha kuwa hilo linafanyika kwa ustadi, la usivyo hawatapokea malipo yao. Mike Kagongo na mengi zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu kuapishwa kama mbunge wa Kabuchai, Kalasinga ameanzisha miradi iliyoachwa na mwenda zake James Mukwe, akitenga shilingi milioni 39 kufanya maendeleo. Akizungumza alipowasilisha hundi za kuhifadhi miradi katika shule tofauti, Majimbo amesema kuwa fedha zinazotumika ni za mlipa ushuru na zinastahili kutumika vyema kwa manufaa ya mwanafunzi. I'm going to give 3 million shillings in Luanda Pefa. You see a school on the road when you are going towards Kachonge. Watoto wanasomea hata nje nyuma ya darasa. We have only 2 classes. So I'm going to during this COVID lockdown a bit, I want to spend this time very well to build so many classes in my constituency, so that when we have the COVID regulations, when we open schools, we can manage to have the spacious class for these people. Majimbo ambayo yameonekana kuwapa wanakandarasi ambao ni wakazi wa Kabuchai kipaumbele, amewataka wakazi wa eneo hili kuhakikisha wamechukua chanjo ya corona ili kuzuia maambukizi ya virusi hivyo. What I only see is that I also know, and I was saying this on the floor of the house, that is very painful for some of us to go for the injectable vaccines. If the government got some oral vaccines where people could drink, ingekuwa very easy for these people to. Hata my mother alisema hata haendi because in her lifetime hajawahi pewa injections. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagongo. Wakati mwingine mpenzi mtazamaji wa kuchukua mapumziko mengine, Eric Kisa anasema BBI haitaleta chochote ama italeta pesa katika kaunti zetu mbalimbali, na anasema wajinga ndo wali wao. Anasema Munyao vile anafurahia zaidi taarifa zetu, kiuliza vile BBI itasaidia namna gani. Ruko Boy anasema kutoka kule Subukia vile wanapokea taarifa za TV 47. Kwa sasa mapumziko kidogo, lakini msicheze mbali. You are watching TV 47, the home of untold stories.